Kyami mu mbeera mwana. Embeera yasooka n'empisa bubi. Abantu mu industry bampisa bubi. Ate nga ba industry. Nenga wali toyina ntalo n'abantu. Exactly, but I was competition. Abantu abasinga tebatera kwagala bantu babasukkulumako. Oba babayitirirako. Nze nga tugenda ne tukola show nenzija ne ba drama 2. Nobateeka ku stage. N'okuba ekigoma. Buli muyimbi n'agamba wallahi tetwakoze. Abantu abasinga ndowooza banyiiga. Kati kyekyabaawo. Wagenda bukezi ku makya n'ogamba nkooye. Tekwali kukoowa, tekwali kweyagalira. Nayisibwa bubi mu mbeera nti bankwatamu. Byaddala. Binakulabako ng'obyogende nga oba Grace asaaga. Nga ninza oba nnimba. Like ngamba oba oyagadde kayisa oli mu kusaagamu. Lwakuba abantu tebabikkiririzaamu. Babikiririzaamu eddoko gye oba tebabitegeera. Ndowooza gwe kiba kitannatuukako. Mbadde ku internet nenga okweyo clip eri mu kutrendinga. Omukyalo oyo Grace Nakimera. She is a big artist. Yakuba ennyimba nga tukyali bato. Yavuddeyo n'atugamba, and I believe yakyogerako sometime back ku podcast ez'enjawulo, ku show ez'enjawulo, nti baamuloga. Nensoma comments ezibadde under the clip nga bannayuganda abamu they genuinely believe nti abantu baloga nti bayinza okukuloga. I come from a side oba a belief nti eddogo teririiyo. Eno video sizze kuwakana. Oba eddogo likola oba terikola, you're free to believe anything you want to believe. Nkuwa ndowooza yange. We have a problem mu ggwanga. Nti omuntu walwala, omuntu waafunamu ebizibu, ssente we zimuggwaako, waafiirwa, kwegamba ekintu kyonna kyonna nga tuyinza kukinnyonnyola, you're going to affiliate that to witchcraft. Nkubi oluyimba terutambudde, nkoze YouTube egaanye, nkoze business egaanye, nja kuvaayo. Nja kufuna thought eyo ngambe oba bandoga. Nga we nagambye, I don't believe in witchcraft. I don't think it works. I don't think it exists. Ndowooza bintu bya kifere, a story that abasawo abamu mu ggwanga, they managed to fool some people by basawo ntegeeza witch doctors. Kankuzeeyoko mu history, Greece. Kyemanyi omuntu yenna ng'olaba zi films, you've heard of a name called Thor and Zeus. Gobaita kimanyi, those were gods. Baali bakatonda ba Greece. People in Greece believed in Zeus could control lightning. Thor could control thunder, lightning, bakatonda. And they shared that belief for years. Fast forward, waliyo katonda ow'enjawulo gwe bayitanga Ra, R-A. Ng'abantu babelievinga nti yatambuza omusana. But now fast forward, mu century yaffe, 2026, we all know there's a mechanism to thunder. There's a mechanism to lightning. We know that the sun is a star. Tetambula. Eri mu kifo kimu, the other planets ng'eyaffe, they move around the sun. Naye singa oddayo emyaka egyo emabega, and you try to explain this, bandikutuze. Bandigambye nti you're not a believer. Mu kaseera ako, the people who believed in God Ra, nti yatambuza omusana, kakatonda akatono, kankayite bwentyo, nti ke katambuza omusana, they couldn't sit in that belief or argument nti there is an answer to this. Chichemkunako, the filling in of gaps. Tuze tukiraba in all human civilization. Ebyasa ebyenjawulo. Nti if you can't answer something, fill in the gap. Wetujira wano, Uganda. Nti ndwadde. I don't have an answer to that. Lwaki ndwadde? Nja kujjuzaamu gap eyo. And what's the quickest way of filling in the gap? Dogo. Tukyali mu ezo beliefs nga abantu ababelievinga nti Zeus, Thor, Ra could control the sun, lightning and thunder. Because you can't explain something, tekitegeeza nti the answer is witchcraft. Emmotoka engine eyaasa omuliro.
ofulumya enju osudde ebisumuluzo bakubidde essimu omwana mulwadde omulimu gugenze. You don't have to use witchcraft to explain that. Wabawo explanation eyinza okubinnyonnyola ne lwakuba ggwe your main thing is to fill in the gap, to look for a quick answer n'ogamba shaba bandoga music mukubye tatambula nkoze YouTube tetambula shaba ba YouTubers bandoga abayimbi bandoga. You're filling in gaps. You're not any different from someone who believed in waliyo kakatonda akatambuza omusana. Sometimes things happen by coincidence. Sometimes things happen cause tetadde mu maanyi. Yes, you might think nti oluyimba lulungi naye nga si lulungi nga bakwetodde bakujubisa. You might think you're putting in effort naye nga tonna kyokola nga gwe you convincing yourself nti byenkola ddala birina okumpa result naye nga singa otula wansi n'olya ku restaurant yo ojja kumanya nti emmere terimu munnyo. Oyinza okulwala naye nga ekikulwazizza it's been your habits for the last 20 years. Ofunye pressure n'ofuna stroke nga omaze emyaka 2 olya KFC nga omaze emyaka 2 olya ebisiike. Then you come out and tell the people nti neighbor wange andoga lwakuba we are fighting over land. It's your habits that made you fall sick. Lwakuba nga yenkugambye mu ggwanga lyaffe people love filling in gaps. Nti shaba this has happened therefore witchcraft. No. Things have answers if you seek them. Sizze wano ku downplayinga Grace Kyeyitamu. She went through a struggle. She believes nti bamuloga and I can't take that away. Nga we nagambye nkuwandowooza yange you're free to disagree. You're free to believe nti lwakuba wafulumya enju and you lost your car keys therefore witchcraft. Lwakuba right now you're battling a disease therefore witchcraft. You're free. I can't stop you. Naye njagala omanye ekintu kimu nti anything in this world has an explanation. Either nga tokimanyi oba nga you have not seen the answers. Nga you haven't looked in a different direction to seek the answers. Nga gwe you're quick to fill in the gap using witchcraft kosi kyekyangu. Ndwadde neighbor andoga. Twengereyo. Yabeera takitegeera. Naye nga munaye ensonga eyanzijjamuko mu industry obulamu buno businga ebintu bingi nensoka neneebereramu nensoka neneetereeza. Wakeera bukezi ng'olaba eddogo. Tokeera bukezi. Olwala watandika mpolampola okulwala nga tobitegeera. Olwala ofuna ebizibu ebinene ebitaggwa. Mu lunaku lumu oba wiiki emu n'ofuna ebizibu nga binene ate nga bya ddala. Kati we byavaawo ne bigenda ku bulamu. Obulamu bwali katono nfe. Nali nfudde no by the Shamimu. Neera ze kana akayimba kankolera nnyo. N'obuyimba wange bubiri bwentera okwagala. Bakayita kaawonawo. So walwala ki? Kulwala kwe kwakojja mu ndongo? Kwali kulwala dokita kwatalaba. Aho nga neeba kinoonya naye ng'ofa. Eyo statement nene nnyo. Omuntu ogamba nti okulwala dokita kyatalaba. Where did you seek the answers? Kyenagambye ekyo. You might seek answers ku ka clinic mu koona and they fail. N'ogamba kale kangendeko emulago they fail. After mulago waddawa. I guarantee you this, abantu abasinga obungi bakomaawo. Naye nga the answers are out there. Nga ebikuluma you can discover them singa healthcare system yali ekola. Nga if you cross the border n'ogenda, let's say Aga Khan, they're a little bit advanced than us, bajja kuwa diagnosis. Nilwakuba majority of us cannot afford. Kiddayo ku kyenagambye to filling in gap. Nti bamuloze. Bamuloze ekinanansi. Bamuloze nenga na hydrocele. Bamuloze amagulu gazimbye. Nga ne elephantiasis. Nga things have explanations. Ne because you've not sought the answers. Gogenda kwangu otugambe nti dogo. Nga we nagambye, I'm not downplaying what she went through. Agambye nti yalwala. Nagenda uwomusawo. Ngomusawo cannot explain the cause of the illness.
kati awo mu ggwanga lyaffe omusawo omuganda waasinga okuliira waasinga okukikubira ogendayo n'aggamba ndeetera eddiba ly'embuzi embuzi ya 15 bagisaze ne bawa omusaayi awo n'aggamba nti olina ankowo akutambulira lwakuba atandika okukuba ennyimba ennungi n'aggamba nti waliwo omuyimbi mulaba ayambala engoye eza white tebakuwa mannya they generalize ayambala engoye eza white ali kuloga of course because you're desperate you're going to fill in the gap ogambe nti kirabika muyimbi ono nyina anko wange eno omusawo muganda aba akufunye n'akusika eriyo n'akuzzamu oyo science naye ng'akulimba nga in actual sense singa okiwa obudde and you seek answers ojja kuzifuna okuba olimba ne lugaana it doesn't mean nti bakuloga no sometimes you have to accept olye ku restaurant yo nga bwe nagambye sometimes the song is bad it's as plain as that it's as simple as that nti nkoze content tatambula lwakuba content mubi the market either yandeka oba kyenfulumiza they don't appreciate it. It shouldn't always be about witchcraft bandoga bantambulira ne bakikebera nze bankebera because of course sente zaaliwo omuzungu yaliwo nino omuzungu yanzijanjaba natuka nakowa kagamba kikyona ate ngo ebikuluma tebitegerekeka nze shabi mnalaba ebintu ewaka ngoberawo misota ne jijja iye shami mnalaba yes atenga si birungi nolaba omuntu nze waliwo omuyimbi gwe nalaba kino kyajja mu kirooto namulaba yajja omuyimbi nanyambula olugoye lwennyambadde n'aluwambala bwe yaluwambala kera nenfuna accident omuntu yenna any human being if you think about something for so long ogenda kukiroota that's how the science of dreams work so mu kaseera kano oli mu situation ebintu bitambula olwadde you're hearing voices of different people telling you tugende kuwa omusawo osanga bakuloga ogenda kukirowoozaako if you sleep you're going to dream ojja kuloota nti bandoga simala banyambudde then the following day by coincidence oba by fate nofuna accident kati awo people begin adding 1 plus 1 they get 10 nti naloose banzijemu esaati njeru simanyi lwaki abasawo abaganda and witchcraft balina obsession ne kala ya white so mu kirooto bamwambudde accident awo you begin filling in gaps nti because this happened therefore they are linked it's because of witchcraft kyenagambye kiri nti people believed nti waliyo kakatonda nga katambuza omusana nga singa you can time travel back n'obyogera mu kaseera kano they hang you bakutuga naye mu kaseera kano we have the answers nti omusana guli stationary we know it's not true therefore kakatonda ako tekaliyo naye they couldn't fathom that mu myaka egyo it's the same case wano whatever happened sagala kidownplayinga but I don't think it's witchcraft kino njogera generally siri ku attackinga grace oba omuntu alina byayita mu kaseera kano I'm sure you have a friend relative nga alina belief eyo nga buli kimu ye addukira wa musawo muganda nti bandoga kangende ndoge nfuna omulimo you won't if number one toyina gamba no toyina connections toyina bitabo sometimes togenda kufuna mulimu ogwo even if you go to 1,000 shrines things have to align and they happen nga we nagambye by fate coincidence oba nga things are supposed to happen oba if you believer ng'omutonzi wo asazeewo I'm avoiding to introduce in religion wano because I know omuntu abelieving amwecha ajja kujja ngambe why are you so quick to believe nti katonda asobola okukola ebintu ebyo kyovulaba nti mwene emboozi sikuona ku katonda naye ebintu bino ebyokufeelinga in gaps
biri ancient nnyo bikadde nnyo so barbaric nti microphone efudde X andoga microphone efudde Y andogo kitegera you're filling in gaps to find explanations that if you concentrate and look for them ojja kuzifuna ate entuufu. True story. Wali mu kirooto yakwambula olugoye omuyimbi oyo kati mu reality enkeera accident. Yes, the moment that day when I woke up nagifunira nakyali wajjala emotoka ne bagitwala byaddala naye then wa survive go like tewafuna bruises oba bichoba nafunamuko obuzibuzibu neera neneetereza kyenjagala okugamba si byangu neera eno Kampala woba ogireetamu omuzannyo olina okufuna side woogwa nomanya nti kati nsaba oba mulogo nnyo oba musabi nnyo ate nasabye essa mumanyi ne bwe musanga mumanyi kugamba oyo mukazi musajja oyo yali mukyala kati like munyumya wa musango so kumubuuzaako mulimu obulumi obutasonyiika obulumi nga bungi wamusonyiwa n'omwesonyiwa namusonyiwa kubanga nerafa abalokole batugamba sonyiwa kati olwololoko kadde mujja kunsaasira okwogera bwe nti and grace will forgive me. Imagine holding a grudge nga olina obuzibu n'omuntu because of a dream. Kinagambe kiri dayo osome the science of a dream. You're trapped in empalana n'omuntu from what you're saying tamanyi. They don't know. They don't have a single idea. Naye ng'owala n'omuntu oba ominako grudge lwakuba aloota nga akugjamu olugoye n'ofuna accident. It's crazy. It's madness. I apologize if the language is a little bit rude. Naye it's madness. A dogo, you're filling in the gap. The gaps are telling you to omuntu yakuloga. Because wafuna accident nga akwambudde. Blood nali ninolokoka okubanga nali sina ntaasa kujjako Yesu. Walokokerawo? Nalokokera nawaka nali nfudde kwolwo. Nenjatula nga Mukama nzikiriza nti yegwe Katonda era tewali akusinga naye oba ontwala bulungi. Wakolwo nali nfudde. Ebintu nga bijira ddala ne bikunyigaawo misana buuti. Binyigawa? Ombiri gwonna abantu bakambwe. Naye sirina gwe natwalira musajja enzoga nali nkoze. Nali mufumbo. Ow'omuzungu? Yes. Omuzungu oba wamuwakankula nawe tetumanyi? Mu kibuga muno mwebali. Wamujja wano omuzungu ye? Site. Omuzungu yali wawan. Tubale tumanyi woyina gye wamujje. Nti ebweru. Namujja wano e Kampala. Interesting conversation. Nja kusaba gwandaba ufuna obudde genda olabe show yonna executive media. It's an interesting conversation. I'm sure oba oyina belief says ojja kuginyumirwa. Oba obelieving anti there are supernatural powers out there outside normal beliefs abantu ze balina Katonda Yesu nga olowooza waliyo bajjajja waliyo bukatonda obuyina amaanyi nga they can influence events ebintu ng'okulwala okufa sente obugagga. It's okay, follow that. Sijja kustopinga. I won't come here nkugambe nti lekeraawo. You have a right, naye try and seek answers elsewhere. Omuntu walwala don't affiliate it to bamuloga. Emmotoka we yabika omupiira w'osuula ebisimuzo by'emmotoka togamba nti dogo nti neighbor tulwanyira ettaka agenze n'akola science. There is always an answer to most of those things. Nja kusaba ompe endowooza mu comment section wansawo ku bintu byenkonyeeko. Do you believe in that stuff? Do you share bits of that madness? Nti bukatonda busobola okuba nga bulina influence. Teeka endowooza mu comment section wansawo. Nja kulaba mu video dako. Peace.